ensi si ya Waarabu. No. Olita dao na akulia set na gamba nti take oba tukiye ensi ya Waarabu. No, si ya Waarabu. Ensi take etudde ku semazinga bbiri. Etudde ku semazinga wa Europe ne semazinga Asia. Bwe mala okutula ku semazinga Asia, take te colonizing bwangako. Yefugayo kayalwana entalo zayo nezigusa. Olulimi boogera lutake. Teboogera olulimi lulala nga boogera lutake. Okusanga ebigero luzungu kiba kyebonere ng'edda ly'obukadde. Nkiddamu ensi gye bayita take si nsi y'Abawarabu. Ate ensi gye bayita take etudde ku continent bbiri, etudde ku Asia ne Europe. Take basiraamu ng'abantu abalala bonna basiraamu si Bawarabu. Basiraamu. Era basaala. Abatake tebambala kanzu, tebambala ntalabuusi. Nkiddamu abatake tebambala kanzu, tebambala ntalabuusi. Bambalanga abantu abalabu, bambalanga ba Europeans. Oyinza okusanga omukyala nga yeesibye akakaya ku mutwe, nenga basigadde bonna abantu abasinga bambalanga bazungu. Bali mu .com era. Naye nga tebakolonizingibwa, boogera olulimi lwabwe lutaaka, ensi yabatudde ku continent si Bawarabu. Olitadda n'akulimba limalaga nti take Bawarabu. No, si Bawarabu. Basiraamu naye ate abasiraamu abalinga gwe omukatoliki gw'okola ebintu byo. Era tebadda okutiitira nnyo nti simanyi Bawarabu kino. Agenda n'asala n'ava okusala n'akola ebimunyumira ebitali bya Bawarabu ate bakola nga bino byo bya mutaaka. One, balimu bafaanamu abazungu ate bafaanamu n'aba Persians. Nkiddamu balimu oluzungu bafaanamu abazungu ate bafaanamu n'aba Persians. Persians si Bawarabu ate si bazungu. Kati abataaka balimu abantu abafaana abazungu balimu n'afaana Persians so si Bawarabu. Ekyo mukitegedde bulungi kyanjagadde ensoke nkole clarification mukitegere bulungi. Olitaddamu n'akuga nti take ensi y'Abawarabu. No, that is wrong. Take si ensi y'Abawarabu. Take ensi y'Abasiraamu, just Muslims. Mukitegedde bulungi ekyo kimbaze. Ekyokubiri, buli muntu yenna eyandyagadde okujja mu ggwanga lya take, ebintu by'ettake byakyukamu. One, take bw'oba tolina byogera tosobola gibeeramu. Visa kati ezirina okufunibwa ng'ojja ettake bw'oyagala kukola. Olina okufuna visa nga ya working visa. Ng'era kampuni yeekuyise oba mukama wakufunidde visa. N'otuuka n'ofuna working license. Ojja ne working visa bw'otuuka wano n'ofuna work permit mukama nga yagikufunidde. Visa zonna ezisigadde tourist, business, biki byonna tokyasobola kufuna residency. Ate kati nga no residence zifuna kiringa ze baasazaamu nti baazijjawo. So take ennaku zino reporting abantu bangi nnyo tekyayagala muvuyo gw'abagwira. So njagadde okutegeeza olita kulya ssente zo nga kulya working visa, kulya simanyi tourist visa, business visa simanyani. No, osobola okuyingira naye oyagala kukola kusigalawo. Kijja kubeera kizibu nnyo okukola olw'ensonga nti n'amakampuni gasobola kukaza abantu kati batalina mpapula olw'ensonga nti geekengera. Naye ng'ekyali abakola naye olunaku bwe lugenda obino bakukwata kaba kakuweddeko. So kinjagadde okukola mu clarification okutereezanga. So omuntu yenna ng'ava Uganda nfuba okulaba ng'ofuna kampani esobola okufunira working visa n'ojja ng'ogenda direct ku mulimu oba ng'ogenda butereezi okukola mulimu gwa mukamaawo. Ekyo kyo kisoboka. Naye zino visa ezisigadde si kuwa magezi. Ebyo bimaliriza binjagadde okukola qualification lwaleero. Alright. Kati video etandise. Buno baka njala bugende eri secretariat, njala bugende eri ba comrade mwenna ne ba foot soldier. Nkiddamu. Buno baka njala bugende eri secretariat ne ba foot soldier mwenna. Naddala abenyigidde mu kwagala okukyusa Museveni. Mumpulirize bulungi nnyo. Tuli mu nkyukakyuka eyaddala se y'akatemba. Abantu bangi baagadde nnyo okusula ekibiina kya National Platform bakyalemeddwa. Bantu bangi bagezezzaako okwefuula nti baludda luvuganya gavumenti oba olugjawo gavumenti nga si bo balina ebigendero byabwe. Kati gwe comrade yenna ng'oli mu struggle n'ofuna obuzibu, oba bakubye emiggo, oba ofunye obuvune, oba bakutte n'obabatta nemba nga mukyamyeko mu ddwaliro, njagala weegendereze bantu kyabakukyalira naddala abaana abo b'owala n'abaana abo boleeza bafunye obuvune. Mwegendeze bantu bakyalira. One, oli ayinza okujja mu bulanti opposition ne balina ebigendererwa. Njagala okutegeeza president n'omuloopera nti bakomredi baffe wonna ba foot soldier abafuna obuzibu batwalira malwaliro
mu ngeri y'ekyama waliwo bannaffe baga nti bali mu ludda oluvuganya abajja ne batandika okuba nti bawa abaana bano obuyambi naye bamala obbawa obuyambi bamala ne batandika obbatabbira okubakyusa bave mu kibiina kya national platform nga bo bennyini bakikola bantu bagamba bankyukakyuka abaana abangi omutyakyalaba baali bafunye ebizibu ne baba nga tebakyali active abaana bano bakyusibwa omwoyo abakola ebintu bino be bantu betulooza nti bali mu opposition abamu bali mu FDC abamu bali mu PPF nkiddamu abakola ekintu kino bali mu FDC abali mu PPF bagenda mu malwaliro mu maka g'abaana bano batandika obbatabbira obakyusa ng'abagamba bakwera omugambo omuyitirivu okubakyusa kankusomera message then nkulaga ekifaananyi kino olyoka otegeere buli obakera njala bugere wa president ku message eno bugaabe buti good afternoon comrade. There is a certain group of activists who are pro-FDC activists that are sponsored by Stella Nyanzi and likes of others. In the shadow, those activists, they like doing activism, showbiz, while they are getting money from donors. They pretend to be part of the cause, yet their agenda is to divert no activists to their side and undermine Robert Chagulanyi's sentiment. They move around visiting comrades who are in hospital, especially those that were arrested and beaten during the Kawempe by-elections. They are now targeting Olivia Katende and others. Ladies, this group were discovered using the tactic to take away young ladies in the struggle to their side. The information coming from inside sources tell the comment to be careful with those people. But to go back, akawungeza akalungi muganda waffe munkyukakyuka njala kutegeeza nti eriyo ekibinja ky'abeeyita abalwanyizi b'eddembe nga bano bagwa ku luuyi olwa Forum for Democratic Change nga gurupu eno evujjirirwa omukyala gwe bayita Stella Nyanzi n'abalala abali mu kisiikirize ekyokuba nti balwanyizi ba ddembe nga bakola ebikolwa ebyokuba nti balwanyiza eddembe naye nga bo bayisawo byabwe. Bano abantu bafujjirira ensimbi okuva bavujjirira ensimbi okuva mu abavujjirira nga bagamba nti bo beetaddewo okuba nti bali ku cause bali ku mugendo gwe gumu ogw'okukyusa eggwanga ogw'okukyusa omukulembeze okukyusa obuyinza. Wabula mu mpolampola ng'akamese buno bwe boni akakulya ebigere batandika okuseddekera bannaffe babazze ku sayidi zaabwe nga bateekamu ebigambo ebivoola omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino bagenda bikola nga bagenda basinkana bakomredi baffe abakubiddwa nga bali mu malwaliro era okusingira ddala n'abo abakwatiddwa abakubiddwa naddala abo ekyabadde mu Kawempe wakyali mu Kawempe nakuno okulonda okukyagenda mu maaso. Batagetinga nnyo abaana ababuwala n'abaana ababulenzi naye kati kyagudde ku munnaffe Olivia Katende n'abakyala abo abalala bonna era twakizudde nti bano bakozesa akakodyo ak'okuba nti baagala nnyo abaana abawala abali mu struggle okubazza ku sayidi yaabwe ye information entuufu. Abakyala bano era ndowooza mugenda kulaba abanzi omanyizi byebyagalagala kate nga agule akola ki agule siyani nti ngenda kulirako bantu baabwe. Omu ku bantu bano yono wano mumula bulungi nnyo byabakola emirimu egyo batambula ddwaliro ku ddwaliro nga bagenda bakyusa abaana baffe kyobula nti abaana baffe basinga obungi bw'ava mu ddwaliro mu activism bamuvaamu nga banamu bakyusa. Kati namwebuuza abantu abaga nti baagala kujjako Museveni badde mu opposition ebbanga lyonna batandika batya okukola ebintu by'ekisiru okukyusa abaana baffe Daniel tugga nti bajjako Museveni. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo njagadde nkibategeeze ng'obudde bukyali ku nsonga eyo. Ako kawedde bwe kamala okuggwa tugenda kalala kuba twatandikira mu security alert tugenze ku kwokubiri. Mumpuliriza bulungi nnyo kansoledde kansolo kola kuno kwali. Mr. President, nga tugenda mu kalulu ke tugenda mu lunaku olwokuna bino bigenda okubeerawo bibagenda okukola. Abasajja bano aba NRM n'akakiiko k'ebyokulonda mumpulirize bulungi nnyo. Mwenna kobere kansala kobere chairman of C3 chairman of C5 kobere mukulembeze wa national platform kobere MOP ng'osuubira okuba nti ogenda okuuma akalo kannalokola wuliriza bulungi nnyo.
mbagambye video eno mugisale mu obutundu bwa dakiika 5 mulye bulungi nnyo okusinzira ku source eva munda National Labourers Movement ne ebitongole nga iso semwai bapulaninga okukola ebintu bino wammanga bapulaninga okukwata ba MP bonna aba National Platform abana abagenda okubeera ku police station wona basimbiddwa ku lunaku lw'okulonda ekyo kimu bapulaninga okukwata ba MP bonna n'abakulembeze ba National Platform n'abala bonna abana bazze okuuma kaluka nalukoola bayinza bakwatira maka gaabwe bayinza bakwatira mu kkubo nga bagenda ku lunaku olw'okulonda ekyo kimu bangambye bategeeze nti bategeeza ba RDC bonna okuva mu district zonna bateekebe ku polling stations ezigenda okubeera mu Kawempe North nga bagenda okumonitoringa baani abawa order n'okukwata nga bo bagulawo ekkubo eri muwala wa Kigongo oyo Nambi okuba nga ali akalulu kano mutegere mugenda kuliringa ba RDC abagenda okubeera bangi mu kitundu ekyo tugenze maaso bakugambye nti bagenda teekawo okutiisa bagenda ku deployinga amagye ga police aga military n'aga jati bateekewo okukwata okutiisa ku polling station zonna bafube okulaba nga zisigala nkalu basobole okuyingizaamu obululu already ebwatiikingiddwa dda video muzirabyeko ngenda zibazanyira ngenda bona amaloboozi mugawulire buli kimu kubanga eno ba first hand information wulira bulungi bagenda ku deployinga police military amagye bagezeko okutiisa n'okugoba polling agent n'abantu ewalonderwa bafune omukisa ogusobola okuteeka obulumuki mu boxi bwe bamazidde okutiikinga ekyo kiwedde nakyo nkigambye nkyogedde ba MP n'abakulembeze bagenda kwatibwa bajja kuteebwanga n'okubala obulu buwedde enkeera yaalwo ekyo nakyo mukitegedde ku lunaku lwerimu muyinza okulabako ennyonyi zinnamunkanga nga zeetoola Kawempe North eyo tactic ya kutiisa nkiddamu ku lunaku lw'okulonda mugenda kulazinnamunka nga ziyinza okwetoola mu Kawempe North ziyinza okusiiba ne zisula mpaka enkyokulonda ne mu kulonda kwennyini nga zeetooloola okutiisa abantu ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo tugenze ku kirala okuva olwaleero ekiro kino oba okuva ekiro kyaleero okutuuka ku kalulu kanaggwera oba kanakomekkereza amaze okukabala iso semwai ne jati ne NRM nga bakozesa uniformu zaffe ze babba ku kitebe lwe bakirumba bamaze okuyingira mu gete ezeetolodde Kawempe North ne mu Kawempe North ne batandika okufuna abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ne bazibambaza bano bagenda kutandika okukola effujjo mu constituency nkiroozesa abantu abalonzi nti Nuupu yeri mu kukola effujjo nkiddamu listen very carefully Semwai, ISO, NRM, they are going to gang up with some mafia gangs in Kampala. They are going to be given our stolen ballots and uniforms, which were stolen by SFC during the raid of National Platform head offices in Kavule. So these groups are already have been set to disorganize, to interrupt peace in Kawempe North, to the extent that the police and the army and some individuals, they will come out to claim that Nuupu has already started making commotions and trouble in Kawempe North to seek sympathy for NRM because that's the truth they want to use right now. So when abantu mu Kawempe North, omuntu nagumulaba nga abadde enkofiira Nuupu oba t-shirt ya Nuupu ya Nuupu ng'ali mu kukola effujjo okukuba okutinkuula entalo okuva olwali wenjogedde ebigambo bino oyo si wa Nuupu bayaye ba NRM be basasudde bawadde ssente okukola ebintu ebyo kubanga ne ssente zaayise dda kambasomereko ebitundu bagenda okuva bano bagenda kuba managingibwa ISO Semwai ne NRM yennyini olwali bagenda kuba plantings abantu mu ghetto nga bagenda kuba mabadde engoye za Nuupu n'enkofiira ne baleti okuba nti bagenda kukola effujjo mu Kawempe North kino kirowoozesa abatuuze nti Nuupu kiri mu kukola effujjo n'ebyokwenda batandika okwesala kajere
okutandika okukola ebintu ebyo abamu babajja mu Kawempe North abalaba bajja Kasangati ne Wampeewo buli mwana yena gwe mugenda okulanga akole effujjo bali wakati w'abaana 10 so fatu akategera k'abaana 10 ku 7 buli mwana yenna agenda okweta mu kikolwa kino bamuwadde emitwalo gya siringi 50 okukola effujjo n'okulaba nti bagenda kulera kuba effujjo lye baagala okukola abeeyita ab'obuyinza abamenyi b'amateeka bajja batandika okukola kye tuyita crack oba cracking down the crime olwo bakuba abantu ku polling station buli kimu kyonna bano basobole okuyisaawo ddiru yaabwe ey'okubba obululu kino bakitandise jjo nga bagenda banoonya abaana abo onoola bali mu kikola so njagadde obategeeza mwenna bannayuganda mubeere nga muli aware about that olw'ensonga nti bintu bino bagenda kuba babikola ekyo tukyagenda mu maaso tuli ku security alert njagala mubeere nga muli aware ku bintu ebyo bulungi nnyo kati olwaleero ebaddeyo laare esembyeyo mu kubeera kwa laare esembyeyo wabadde effujjo erikoleddwa libadde ddene nnyo eriviiriddeko okukuba abantu amasasi n'okukuba emiggo mu bintu ebikoleddwa ennyo ngenda bibalaga ku bintu ebikoleddwa ennyo ngenda bibalagako ebintu bitubalaze naye waliwo ekintu kye mbadde mbasomesa ebbanga bakiyita premeditated statement omuntu ajja nayogera ekintu ng'akikugambye essaawa zino naye nga yakyogedde yagenda okikola oba asuubidde okikola maaso awo ng'alinga akubuulira nkiddamu ekigambo kita premeditated statement nti omuntu ajja nayogera ekintu either ng'abagenda kikola kwola olunaku oba bagenda kikola maaso nga bwekigwawo temwewuunya omukyala Musafiri Nabbanja Namatimbo bwe yabadde mu studio za Bukedde TV ng'ali ne member parliament ow'Ennakawa omukulu bali mwezo omukyala ono yayogedde statement zino wammanga ne statement zayogedde already nga bo bamaze okukwatibwa n'obululu ngenda balaga buli kimu bire byadde mu studio ekyo tuyita statement enteeketeeke bo nga baagala kwejjako musango ulira nze kankubuulire tebajja kukwata mukubuuliriza mwetesetizo nedda kankubuulire olwedde Kivumbi alina obululu obuli british wenale yes mwamukubisiza jjinja tugenda bakwata nabo tugenda kukwata Kivumbi nono omukyala yes omukyala ono owa Nupu ow'Essembabule yani oyo muwala wange oyo ava Sembabule oyo omukyala yeebawa Namugga already twabategedde dda balina obululu bwe bakoze babukoledde ejjinja mpulitayo ne batiikinga mubaagala kulabisa enaalemu no please babiwulira mutiikinze kala bulijjo bwe mukola kaka tubalinye kagere mubba ate mwe mubba nnyo mubba ne tubasinga ne kati mwetesiriza okukabba tujja basinga mukakwate mukululu akati bakulitiikinze nti batikize ku NRM bakwate balabise mbwe NRM ebadde ebbakalu twabategedde ebyo temujja bbigo twabategedde kati bacomrade ffe tuli banjawulo mukko mu ntegera yaffe n'enkola y'ebintu ndi wano bategeeza nti mukyala Namatimbo eyakulanga ffene nga tayawudde Nabbanja Musafiri erinnya ly'eppya ye Namatimbo nkiddamu nabagamba na dictionary y'amanya mukyala Namatimbo prime minister Nabbanja Musafiri Namatimbo njagala kutegeeza mukyala Namatimbo bw'obanga oli prime minister nga naawe osobola okusala omugambo omunene okujjuza lole y'akasasiro kitegeeza nti mugume buli baana kyabagamba mujja kyunda kati mukyala Namatimbo njagala ompulirize bulungi nnyo obukonge bwa electoral commission nga yo bujja ku polling station bubeerako serial vote numbers okuva ku 01 mpaka either mutera okubeera obukonge 50 ku 100 buli katabo kati mukyala Namatimbo prime minister Namayanja
mwota yawuliranga ffene njala kusooka kubuuza gongamba otya nti commission banga a official ballot papers nga ziriko serial number eziva ku 01 mpaka ku namba y'obulomera mu kabox ku katabo k'obulwobo nti zisobola okuba nti ate zo abantu nuupu ejja n'obulu bwayo nga tebufollowinga serial number za katabo ako maama mulowooza ffe tetwasomako tuli ku ki mukyala Namatimbo electoral commission ereeta obutabo ku polling station nga buliko serial number okuva ku 01 mpaka ku namba either mbeera mu 5 bakikome ng'ennamba zeegobera kati nuupu egenda kusinzira wa etandika okuleeta obulu bwayo ebuteekemu nga tebugobera serial number z'electoral commission mukyala Namatimbo bwe mwotayawuliranga ffene kitegeeza n'omuntu tewayawula nkiddamu oyo mukyala Namatimbo okuva olwali mugende mugoberera vidiyo ze amazina gazi ani atamanyi Namatimbo kati mukyala Namatimbo toddamu kusiriwaza abantu already mwe mwabbye edda obulu bwammwe tukimanyi bulungi nnyo mukyala Musaafiri Namatimbo njala okutegeeza bw'obanga gw'okimanyi nti mu kusiriwala mujja ekyokulya oli waddembe okusiriwa tosobolera mu Uganda mpya twagala kukyusa ggwanga electoral commission ereeta obutabo nga buliko serial number okuva kasooka mpaka kasembayo katabo kati bw'oga nti waffe tawulitingidde ejjinja serial number ezinaakwatanga zero commission weekako okutegeera mukyala Namatimbo obuzibu we buli mwabeeyita ebitiibwa mukola propaganda temwagala boogerako wattu sikunanya mukyala Namatimbo lwaki ku myaka gye egy'akawungeezi wandibadde olina ebbawo Musaafiri nga mulonda magi naye obudde bwandibadde olondemu amagi n'okobera ng'omukyala omukulu tosobola kwezizika gulavita omutuju n'osigalamu amagezi Namatimbo tosobola kwebereka ku gulavita omutuju n'osigalamu amagezi ati temukyewa kitiibwa naffe tugenda bbawa kitiibwa mukyala Namatimbo Musaafiri prime minister Nabbanja tosobola kwebereka ku muzzukulu wo gulavita omutujju n'akuwujja ekiwojjo n'osigalamu amagezi ate siriddamu kwogerako nti nkuwa security alert naawe nkunabye mu ngalo tosobola kwebeka ku muzzukulu ogulavita n'omuwujja ekiwojjo lwala akujja ekino nga togenda sigalamu amagezi tobeera n'amagezi gwe kati ezo preliminary statement ziwakoze ojja kitegeera awo tuvuddewo kati omukyalo oyo bw'amaze okwogera ebigambo ebyo mukawempe mwennyini nga tebannakola ffujjo bino bye bibaddeyo bannayuganda omutemu wuuyo eyo box electoral commission nsose bazanyirako kati wabaddewo chachi n'ebitundu n'ebitundu bibasomera n'ebitundu wabaddewo chachi nga bajigadde nga bali muri batikinga bululu nga ne box electoral commission weeri jukira Namatimbo ono mukyala Gulavite wa Musaafiri ayomba kugomo n'amanya muri myaka gya kawungezi Musaafiri mune yoli ewamwe bunyo Gulavite musanju musajja munno sina musanju Musaafiri wonna woli oba oli bunyoro boluddawa munnaye musajja muno Gulavite omutujju kati chachi badde batudde mulinga bapulini basaba kumbe nga bwe nabaga twambale engoye za bulijjo kumbe mu chachi namufumade mu bega bamwe na mbega ffe natutegeeza nti wano batikinga obululu kabaana katuzikuma mbaga zo kutoka chachi ngembata zandi ziri mu kuti bayiseemwe manju badusabanoza nti babalaba kati kano kika short video ngenda kabawa akajjuvu ulira keeko bana Uganda omutemu wuuyo yo kabazi bado kati kano keka full video Ekyosana wali oli wenyewe
mukisa mulungi agengo bedda kugamba ekiru akaseera kano nti wano tuwuliddeko nti nno bali mu kutiikinga bululu era abaana babaze nga babasanze omukiteezi bannanga akalulu kano nze ngenda kuba omulanga ndabula abavubuka abe bagenda okukozesa okubba akalulu k'ekawempe abantu b'ekawempe banyiivu kawempe y'emu ku ggombolola ezikola kampala kakati ngenda kulabula abavubuka bonna abali eyo ng'omanyi gwe bagenda kukozesa okubba akalulu kuba ffe tutunuulidde tugenda kweŋŋanga omuntu yenna abateekateeka okukwata mu kalulu ka nalukoola kyaki naye electoral commission yateekawo obudde buno muzeeyi nguyo atugamba bali eno muzeeyi abagamba twagala bali abalina bokisi ebintu bya box mugiraba yiyo box electoral commission yiye box electoral commission box ya electoral commission eri mu church batikinza obululu box eri mu church bamaze otikinga obululu tugende mu maaso ogiraba yiyi kati ye mukyala Namatimbo yazze ku TV to insinuate oba to portrait nakola premeditated statement nga ye bejjako enziro bagisiiga nupu ku kye bagenda okukola ezo tactics za Museveni zabadde akola ebbanga ffe tuli balalamu kati abasajja babo already batikinze dda obusukka mitwalo 3 nga babulina kati kambaviire ku ntono obuluje buli obulala obululu bagenda okutikinga mbawulidde tactics bagenda okukozesa nibalwe bagenda okukwata ne bagenda okukola bagenda kubba obululu buno n'embwa yesigama ennyama mukiwulidde bulungi nnyo n'embwa yesigama ennyama ebitundu bino bagenda okubbira obululu waliwo omwami wa NRM mu kansala bamuyita Makooza mu nnyumba y'Amakooza nga eno eriko kakalina onoka ku Makooza olwaleero n'olwajjo yasiibye atikinga obululu ne bayaye banne saako ne wa chairman ow'ekkomamboga naye ng'ono aliraanye era Makooza wali wasiba ekibaati wonna nga baasibawo ekibaati chairman oyo ali ku luguudo oliko bukya embizi balira embizi munansonyi basiraamu manyi mulema kisibo munansonyi we balira akazzukulu ka Dawudi kati mukulu ono gwe bayita kansala Makooza owa NRM ne chairman w'ekyalo ekyo Makooza waali kuba Makooza alina ka flat awo we batandise okuva bujjo batikinga obululu kati tusobodde okutegeera nti bakatikinga obululu obusukka mu mitwalo 3 nga ne chairman kennyini yenyigiddemu oyo yali opposite Makooza awo batundira kazzukulu ka Dawudi bakaliira ne chairman mwali then ku Mbogo primary school na wano batikingidde obululu nabo babukwese Mbogo primary school saako ne ezimu ku nnyumba z'omugenzi Mugalu oba bayita ku Mugalu Road nawo wadde kuva jjo batikinga obululu nga buli mu favor ya mukyala yali mu favor ya muwala wa Moses Kigongo abasinga omungi mwena temumanyi omwana oyo muwala wa Moses Kigongo mulabye oyo chairman wa NRM omusajja omunyarwanda oyo vice president wa NRM oyo muwala we bonna bayaye si balwadde so nga mutegedde engeri gye bali bakolamu obululu obwo buli kimu kitegedde kati to prove you wrong mwenna abasajja ba NRM munansonyiwa
ngenda kutamba amaloboozi gano naye ngenda gateeka mu speed ya 5 kuba saagala bafune voice recognition y'omuntu ono informant wange. Amaloboozi gano gagenda kuddukamu ngenda gongeza mu speed naye njagala mupenge details, mujagala mupenge attention to details, muwulire njagala mumanye information y'amaloboozi gano. Sigenda kuzannya amaloboozi lye nga liri clear agent wange, njagala diteeka mu speed. In fact kamala okulaba comrade ugamba otya asubire bulungi kati lwonna muyogera ne Lumbuye naye muganda okay comrade kati njala muliza amaloboozi gano gonna njala gateeka mu 2 gagenda kwera gaduga speed naye njala mulize bulungi kuba temanyiri ya NRB tez'amatu. Nabagamba bana batu bateeke mbambega batubegerenga kati nze ogwange nagukoze abaana omuli bagukoze era information evudde mu kubba obululu yensonga lwaki abaana bano bakoze omulimu obuwulira. comrade ugamba otya asubire bulungi kati lwonna muyogera ne Lumbuye naye mugambe abasajja batandise dutiikinga obululu balina box 2 ze bagenda okuwanyisiganya mu process awo mu kubala ku tale center. Mugambe abasajja batandise dutiikinga obululu batiikinze obululu emitwalo 2 abasajja ba NRM batwadde sente tutiikinga obululu emitwalo 2 oba wawulidde nti bagambe Kawempe mweyongeddemu emitwalo 3.5 egy'abalonzi kati bagenda tiikinga emitwalo 2 egy'obululu batiikinga oyo omukyala wa NRM ne bakomrades bagambe buli station bagenda okubala akalulu bali kulinga audio baziweereze bwe bakuwenjabira ebikyukira bwe biti mukole protest vote takujja kwamisako campaign mwami Lumbuye fleet kicha ati gonna bwe naye amanya sigenda kwogera we bali nyo bali dda mugamba kwa live atikeyo ne gundi update we bali nyo bali dda kakati ticha mugambe nga 7 ne 8 leero tusiire tutiikinga bululu kwasi tutiikinga bululu kuwa mukaga leero ngasandi fawada hatu 17 ne ticha Lumbuye mugambe awo enkomye okuvanga 7 8 9 11 basuze batiikinga bululu bakatinga obululu emitwalo esatu. Nina authority ezanya amaloboozi gano okuva wa agent wange naye njagadde ngongere mu speed nga mukitegedde so talina buzibu naye njagadde nyongere mu speed kuba bano balowooza ffe tetutegeera mukitegedde bulungi nnyo okuva nga 7 8 9 10 ne 11 babadde bali mu kutiikingize bwebutandisa okubaddusa emisinde mutegedde bulungi nnyo so kati mutegedde abantu bano omulimu gwe badde bakola naye ng'ekikulu kya byonna agenda okuuma akalulu nkusaba munoonye omusobola okusuula mu Kawempe North before temuva waka nga mugenda kuuma akalulu muyinza obutatuuka bagenda kubulookinga amakubo agayingira mu Kawempe North mwenna bagenda okuuma akalulu musule mu Kawempe North nga musuze kumpi ne polling station zammwe mugenda okulondesa n'okukuuma musubire nti jjaate egenda kukola commotion okubagoba basobole okuyingiza obululu bwabwe byonna formalities ez'okulonda kuba ku miba ky'obululu DRC forms biki byonna mukimanyi bulungi bagenda bibasomesa sina budde bugenda bibasomesa hano mugenda bitegera bulungi nnyo kubanga twetaaga okuba nti abantu bano bategeera ebintu ebyo otuvuddewo kati bino byebibaddewo olwaleero nga kandeetu waffe Nalukoola akwatibwa n'amasasi agavuze biremu ku bibaddewo olwaleero. Bibimu ku bibaddewo emmotoka zikubiddwa nga mulaba wano nga baziparkinze naye ngenda babuli ekigambo mugenda kutya
motoka nalukola bagikonye nga bamublockinga mugenda kuwulira ebifa mu kintu ekyo bwe kibaddewo era neeno bweti bweyimiridde ebibadde bwe bityo kati bo nga bagezaako okulaga amaanyi kati kansooke mbawe kye tuyita inside information bannayuganda mwenna President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwami Nalukola abakulembeze mwenna bagenda okumaaka lwako ndi bannayuganda mwenna National Platform erina candidate ogu bamuyita Kanso Elias Nalukola nga yagenda okubeera ku kadi ya Nupu nga candidate abantu omwenda abasigaddewo bonna bakandidate ba NRM in the disguise nkiddamu among the 10 candidates who are contesting for Kawempe North constituency by-elections which is going to be held on Thursday this week 9 of them they are NRM leaning candidates. They were sponsored by NRM. They are protected by NRM. No one has stopped them from campaigning, soliciting money, doing each and everything. But when it comes to national platform, they have disorganized our rallies. They have kidnapped, arrested, tortured to the extent that they wanted even to kill some of our comrades. So I'm here to inform the international community and Ugandans at large that the 9 remaining candidates in the by-election of Kawempe North constituency, the remaining 9 all are NRM-leaning candidates. This reflects what happened in each sort of by-election and the third thing which is going to happen during the forthcoming elections of 2026. They are going to make sure in each constituency, they are going to flaunt more than 9 to 10 candidates leaning to NRM to disorganize national platform. But we have some ways how to deal with those people. Katinjala bategeza mwena bakomredi mwena. Mukimanye nti abantu bonna omwenda bonna abasimu campaign ezo. Bonna bantu ba NRM. Bagenda kulonda munene bagala nnyo muwala wa Moses Kigongo oyo Munyarwanda gwe baagala yaba leadinga bwe kinaba kibalidde nnyo nga baleeta oli eyayita mutabani wa Segirinya eyali mu lukwato olumutta ekyo nkibagambye njagadde kibeerera udandikirya mu kitegere bulungi nnyo kati utuvuddewo abasajja bano olwaleero njagala tulabe mu video njengero bazanyira basaasanyiza billions of money okusomba abantu abaze ku campaign nga si bantu be Kawempe. Njagala musome body language yayo seri olulimi lw'omubiri. Njagala musome toni y'ebigambo byayogera. Njagala musome body language y'abantu abaze Kawempe kulaale ye. Ayogera bilala abantu bali ku bilala buli omu ali ku bilala kitegeeza these people are not connected kubanga they are not the residents of Kawempe North constituency. These people were brought by aid from different parts of Kampala and they were paid, fully paid. So njala bazanyira ka video kano mbala mutunne mwena mugenda kola ebiga Museveni byayogera Bosco tebikwatagana na bayogera nabo buli omu ali kubanga balinda bulinzi gundi amalo okwogera
buli mwafune sente zimuzaayo njagala mutune bulungi nnyo ka video katugenda okuzanya then mbalage ne ka video akalaga emmotoka zonna ezisobya abantu zezibadde zeekwese mugenda kutya akatambi kano katunulire nnyo Yoseri wuli eri omulaba olaba obalaba musome video eyo Yoseri yali yayogera buli muntu atunudde wayagala tebapeyinza attention buli muntu alindo lyamala okwogera buli mwagenda afune sente ze kankabadde mukategere bulungi nnyo abazze go baleese bazze kujjuza kumanya mukolo buwere wa sente zaabwe oli Yoseri yeyogeza bibye bano bali kubyabo buli omwali tebali connected wadde n'akamu njala mudde mupenge details ku mupenge attention to details ku ka video kano wakadde then mbalaga abantu abazze basingisa ulira mukitegedde bulungi njala nnyo basomesa ebintu bino oba wendi oba siriiwo ng'osobola otunula ekifaananyi otunula video n'ogyanalyzinga n'osoma olulimi lw'omuntu n'osoma amaaso g'omuntu n'osoma ebiga waliwo ebuzaako lwaki abazanyi mu premier league babagenda kwogera nga bali babiri bakwata ku mumwa mu kisaawo omwo mubeeramu bannamawulire ne bakafulu abasoma emimwa gy'omuntu nti gyogedde ekigambo ki kyovula boogera bakutte ku mwe tebaagala basajja bali babayita balips leader oba rep leader basoma emimwa gino basoma ekigambo nga bwe wadde okyogera bajja okyogera wadde abaakuli mu kibangirizi kati njala nnyo musome ebintu bino oba osome ekifaananyi oba osome video oba entunula y'omuntu mulina okubeera abakalabakalaba ng'obwana bw'omusota n'otandika okusoma omuntu olina okusoma omuntu yenna olina okusoma omuntu n'omutegeera olulimi lw'omubiri amaaso googera ki ayogedde ki akyogedde mu mbeera ki kiringa bw'onoogenda ewantu nga tomanyi lulimi lwayo nga bagenda kulya ebigambo oyinza okutabitegeera nti bagenda kulya naye eneetooloola n'empakanya y'ebigambo n'ebikolwa bakwata amajambiya bakwata obusefulya mulimu abeewakanya ogenda okula nga tebategeragana bakutunuulira bakulaba nti olabika olimu kasupu ng'omanya nti bagenda kulya awo oba olina otuteeka okukakola tondeka nnyuma kati mulina okusoma embeera n'okweyigiriza ebigambo omuntu anaakukuba oba omulaba omuntu anaakuwemula oba omulaba omuntu akola ki omuntu akukinika abaakulaba omuntu ayinza okukinika n'amaaso gano oba mulina okutandika okusoma embeera z'abantu n'ennimi zaabwe ez'omubiri kyezoogera mukitegeera bulungi nnyo bino bye njagala mu nsi mutandika okwebereramu okitegeera wano mu bulaaya abaana abatalina byogera kebere mu Amerika kebere luddawa atunula mu distance ya meters nga 5 n'asoma abantu 100 abamuli mu maaso n'amanya nti ono babayita basiviiri oli wa poliisi bano bayaaye n'amanya era asobola okulengera ekiddo mu meters nga awaliwo ekiddo sigenda kuyitawo kati mu diaspora tuyiga ebintu bingi nnyo kati njala bannayuganda muyige nga nammwe mulengerera wana totambula mukungujjo ng'omulaba gwe basibye ku ggaali no mulina okutandika okwetegereza ebintu mu maaso gammwe kati awo tuvuddewo kati wano ke kafaana kavidiyo akalaga bano abantu badde basomba bonna mukawulize bulungi nnyo kakati mweteeketeeke mulabe emmotoka ezisombya abeena ali mbadde njagala tutambule ffenna
mulabe emmotoka ezisombye ab'enaale mu kawempe awo mugenda okakasa nti abazze muno si balonzi kati tuli kusaidi enaale naye njagala mulabe emmotoka ezisombye ab'enaale tutambule ffenna ziizo ezo da taxi zibadde zisomba bantu tutambula tutambula tulabe nze ekyogerwa nti kituufu njagala okakasa ekibaleese zona zibasombye busombe ekyo olina omumanya eraba bosita zisombe basombe ekifaananyi ekiriwo basombeddwa busongwa si baawana si balonzi zokosa zona zibaleese buleesi nga tebadde bakuba obutaagala kusiga kifaananyi tewali bantu esombye basombe oba evuddewa ne basi mweziri sebe zisombye abantu alright ndoza mutegedde kiki ekibadde ekawempe kibadde ekifaananyi ekituufu kati njala tugende wano ekimpisiza bambe ba parliament mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo bulijjo tubagamba nti Uganda kampuni ya Museveni ne famire ye nga muwakana musebateeka w'eggwanga omuwandiiko bulungi teri musirikale asasulwa ssente za muwa musolo akkirizibwa kufuluma ggwanga nga parliament tekkiriza nkubiriza omulanga bannayuganda mwenna bali mu South Sudan muve South Sudan siddamu kubakubira mulanga gwonna mikwano gyange abagenda okunoonya ekigula amagala eddiba e South Sudan bakomredi basamuve South Sudan abasajja abo ekintu ky'okutta tebakina mbuzibu bo bennyini betta ensi evunza omukulembeze yayiika dda Windows takyasobola kukola public appearance n'okubuulira abantu ekiddako economy yagwa ali mu kulwalagana n'abantu abakola gavumenti bamugamba va mu buyinza tuteeka abantu abasobola okuddukanya gavumenti agaanye wabula ayagala teekako owe omuvubuka ate public gwe yagaanyire banne kati obutabanguko butandise kati yabadde ayagala kukwata lyakumaca neyekyanga ne banne kati gavumenti olunaku lwajjo yabadde eyiise nga bamugenda mukuba n'akuba oyo Salva Kiir n'akubira Museveni n'amugamba nyamba onsindikire ku majeego Museveni teyebuza ku parliament wadde okwebuza ku Minister of Foreign Affairs yatagidde mutabani we ne basindika amaje e Sudan amaje ga SFC kati gega ku Salva Kiir essaawa zino gavumenti ye baganda bange nsaba muve South Sudan ng'obudde bukyali saagala mufiire obulamu bwammwe muddeeka ensi tekoma South Sudan muddeeka ensi egenda kutabanguka mulinde muddeeka muganda ange ina Sudan mwanyinaze muganda ange kojjaye mukwano gwange muddeeka muve South Sudan ensi egenda kutabanguka bano basitudde amagye nga tebabuziza ku parliament gatwala kubanga eri private company eyamuhozi n'ekitaawe gagana amagye gatuuse Sudan ogenda okuma Salva Kiir SFC
SF singe genze kuma South Salva Kiir baganda baffe muve Sudan mbegayiride muve Sudan kanka badiremu right awonvuddewo embulire tefa yonna naye ebinaddako mbona abimanya z'ogwange ngobagambye kati njala mulize information gyengenda obbagamba ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna ne Odrek lwabo okanswendika video kano onookafuna njala mutange Odrek lwabo ne famire ye bannayuganda mwenna abakubeera mu malwaliro ng'olwadde oba ogudde ku accident abavuga boda n'abantu abalamulire bulungi nnyo tuzze tubagamba nti bizinesi y'okutunda ebiwoowolo emitima n'esigo mu Uganda ebadde etambula bulungi nnyo okutuusa lwe twagikuba n'esirikamu ne bannansi abasawo badde benyigira mu mirimu gino badde bagikoowa nga bamanyi nti ekintu kyayiika era nga n'abantu babeera batandise basongamu engalo babamanyi nti bali mu bizinesi y'okugyamu abannayuganda ebiwoowolo emitima n'ensigo nga babitunda nga Odrek Lwabogo ebizinesi ye kati bannayuganda basinga basawo mu referral hospitals badde bakiddukamu kati nga Lwabogo talina option ndi wano tegeeza eggwanga mwenna babeera mu malwaliro nti okubba ensigo ebiwoolo n'emitima naddala ku bantu abagudde ku accident nammwe abeerwazalwaza kugenda kudda mu buto kutya Odrek Lwabogo lwategedde nti bannayuganda tebakyayagala kutta bannayuganda badde bajja mu nsigo yafunye bamashinaali 100 okuba ye Kenya abasawo 100 bakafulu mu kujjamu ebiwoolo n'ensigo abasawo 100 bagenda kuyingira mu ggwanga ku lunaku lwakutaano bali 10 bagenda kuba nga basaasaanyizibwa mu referral hospitals omuli Kampala Mukono wa Kiso n'amalwaliro amalala gye bagenda okuba nga bakola omulimu guno ogw'okutandika kibayita body organ harvest nga bagenda tandika okukola ebintu ebyokuba ogudde ku accident bakuleesa otaawa simanyi weerwazizza bana bakazi abazaala bagenda tandika okudda mu buto ebiwowoolo ensigo emitima bagenda kuddamu kutumbibwa obijjala olw'ensonga nti abasawo 10 okuva mu ggwanga lya Kenya nga bano bagenda bako basasulibwa buli ssaawa gyasiiba mu Uganda oba omuntu gwakolako bagenda kuba basasulibwa mu $. Oluvannyuma lw'abasawo bannayuganda otandika okukozesa mu mulimu guno ogw'okutandika okubba ebintu by'omubiri by'abantu bannayuganda so Odrek Lwabogo agenda kuyingiza abasawo 10 mu ggwanga nga bagenda kuba batambula amalwaliro ag'enjawulo okukola ekya body organ transfer oba body organ business egenda kuddamu etinte ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo nkivuddeko kati wane wali okulya n'okkomba essowaani ompuliriza bulungi wane wokulya n'okkomba essowaani muganda wange omusoga kodeeyo wonna wooli muganda ngo muganda nkulamusizaako wa Luganda kansulali bulungi buno bakanjala bugende eri bazadde mwenna ab'omu kitundu ky'ebusoga n'abali mu Buganda amumpulirize bulungi nnyo nabaga video yale mugisalemu eddakiika 5 mugipostinge mujagala eno naye eringa security alert naye ng'ebadde neekusifu nnyo simanyi lwaki Mzee Nyandwe Yoseri tibahabura otabayisirwa mutabani wa Kale kyesera bisibe mu 7 ne family ye tebaagala muntu gwe bayita Muganda n'omusoga bamugasseeko ku mawanga ge bataagala nkiddamu simanyi Nyandwe Yoseri omuganda kyeyakola Nyandwe simanyi Nyandwe Yoseri tibahabura simanyi musajja musoga na mukazi musoga kyeyakola abazadde muwulirize ekitongole kibayita International Police Interpol ye polisi ekwasaganya okunoonya abazibe emisango mu nsi yonna ng'ekitongole ky'offisi enkulu ey'ekitongole kino eri mu ggwanga lya Bufalansa wali headquarters wabula buli nsi erina offisi yaayo gye mugenda ne mufuna gye tuyita certificate of good conduct ekulaga nti olina musango gwonna era olifiri okutambula ensi yonna mayinza ebyange nsooka kunnyonnyola n'enkusomesa n'otegeera
ekitongole kibayita international police ye polisi y'ensi yonna esobola okunoonya omuntu yenna omuzi w'emisango n'emufuna era mwabaagala okutambula mugendayo okufuna gye tuyita certificate of good conduct eraga nti olina musango gwonna wabula mu Uganda Museveni Interpol agikozesa okusiba abaana abaganda n'abasoga abasiba atya kyekyenjawulo kyenna bwe mba mpa information nogirambulula nsooka kukulambululira n'enkunnyonnyola otategedde n'enkuddiramu yo seeri akozeseza ekitongole kya Interpol in the disguise okusiba abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi abasoga n'abaganda abasiba atya mwenna abali mu Kampala mwenna abali mu Buganda n'abali mu Busoga mu bitundu bino wammanga bw'obanga olina omuntu akola ku Nateete Regional Police polisi y'e Nateete ennene bw'obanga olina muganda akola ku polisi y'e Kajansi ennene bw'oba olina muganda ng'akola ku polisi ya Jinja Road polisi ennene ne Kawempe ne ku Olodi Kampala oba ye Kampala mukadde polisi emu ziri polisi 5 zino baziyita region Nateete Kajansi Jinja Road Kawempe ne Olodi Kampala ezo Busoga nja gifuna gye bujja ku katono ebikweko bwe bajja mu kitundu batandika okukwata abaana emisana bye bayita idle and disorderly omusirikale n'akusana akugaleeta endagamu nti yo olagawo ovaluddawa oba ne bakola ekikweko ne bajja ne bakwata bukwasi ebikolwa bino babikola mu Buganda ne Busoga bwe bakwata abaana bammwe babatwala mu buduukulu ne batandika okwawulamu omunyankole n'omunyarwanda tebamukolako profile n'amawanga amala profile bagikola ku Basoga Baganda strictly Basoga Baganda profile yeeruwa olukwata nga bakuggulako omusango bwe bakuggulako omusango nga bakusayiningisa empapula z'omusango ogwo tebakutwala mu kooti nga bakutwala mu ofisi ya Interpol nga bakujjako fingerprints zo zonna engalo 10 nga bazijjako engalo 10 zonna nga bazijjako system ya Interpol nga bakola transfer ey'omusango bakutaddeko ne fingerprints likodizo nga bazisindika worldwide kiba kitegeeza nti already bamaze okussa mu ba international criminals abatakyasobola kufuna visa okufuna omulimu mu Uganda n'okubeera nga weeriranya ofisi yo n'ebibufuzi oba okusaba omulimu muntu wantu wonna kansubire ekinnyonnyodde bulungi nnyo nga bwe mbagamba ne mwewuguusa oluvannyuma bwekijja ne muga kire kyetu nga Lumbuye yakyogera n'olwaliro bwentyo nze mbagamba bakwata abaana Baganda bayoola abantu babatuusa ku polisi ne batandika okujjamu be baagala abasigadde ne bateeka ebbali nga baagala Muganda na Musoga nga bakuggulako omusango nga bakutwala mu office ya Interpol ku polisi okwo kweziri polisi nzibasomedde nga bakujjako fingerprints engalo 10 nga bateeka omusango gwo mu system nga bakuteeka mu office za Interpol ng'egusaasanya ensi yonna tosobola kufuna visa ya nsi yonna kubanga bajja kusaba criminal record yo bajja teeka bamanyako mu Interpol mu system ya embassy yonna erage nti you are criminal kitegeeza tosobola kufuna visa mu Uganda tosobola kwesimba mu kifo kyonna kyabukulembeze n'okufuna omulimu office yonna system eno akabano kagikozesa okusibirayo abaana Abaganda n'Abasoga muli mu kifo kyonna kyonna eky'omulimu babalabe nga ba criminals nabagambako ekyali mu saidi z'ekawempa obwayise nga bakwata abaana baffe nga bakuteeka kati bafuna batandika system y'Abazungu bakutwala mu kasenge nga waliwo measurements n'olinnya wansi ng'olinnye woti
nga kuliko ebipimo byo byonna okuva wansi paka ku mutwe ne bakuba ekifaananyi nga weesimbye wooti n'okyuka ne bakuba ekifaananyi n'okyuka ne bakuba ekifaananyi ne bamala okukolako measurements zonna abaali bagenzeko eriraaka ebintu babikola kati neyinta kuba tubikola bakuba ekifaananyi kino ekyobusimba ne bakuba ekyomukono gwa ddyo ne bakuba ekyomukono gwa kkono ne bakujjako fingerprints zonna sisi nebifaananyi babateeka mu sisitimu ne bakukulozinga kino bakikola mu nkola ey'okujja abaana abaganda mu kuvuganya ku mirimu ku byobufuzi n'obutaddamu kwesembeza kufuna kintu kyonna kyefaananyiriza visa n'obutaddamu kufuna good certificate of good conduct ekusobozesa okuba nti ogenda e Bulaaya. Visa y'osobola ogifuna somehow somewhere but wajja kujjawo option ya certificate of good conduct. Bwe banaateeka erinnya lyo mu system bijja kulaga nti you're criminal, you can't get a certificate of good conduct. Nsaba ba MP balooya abasajja ba Kabaka n'abasajja ba Kyabazinga muveeyo mukonda eminga ekikolwa kino omusajja Omunyarwanda Yoseri kyakola. Ebintu bino babikola mpola nenga bigenda mu maaso. Bajja abaana bamwe mu system babalesezza okufuna emirimu babalesezza obulamu kati batandise ba profilinga kamba jjukize nabagamba ekawempe bwayisi bade bakikola nga bayita abaana waliwo ne bayita obuyisi nga baza bamaze obaridinga nabo bakwata babeta ku poliisi babateekako ebipande nga biriko amanya gaabwe na buli kimu n'ennamba ne bakuba ekibabawa ne ssente. Kyaliko ne mu bitundu by'ekasozi buddo ku bitundu by'ebijambya mwawuli ebijambya. So the same system bagitwistinga butwistinzi bwe bati okukyusamu ekifaananyi okulaga ekifaananyi kirala nnyo bali mu kuprofiling abaana baganda. Anaabayagala okuleba ebyo byenkugamba oli wa ddembe atayagala byo kijja kumala kutuuka ku mwana wabula tokuba ku ssimu yange nkwegayidde essimu yange eri ya public togikubako nga weerogoza nti biwayogera bituukiridde ku mwana wange niinyo nedda sirikira woosirikidde embuli etefa yonna awo nawo nvuddewo. Kati emisana nkoze ka post awo ne mbagamba nti omuntu bwakukyawa ng'obadde omwagala kikuluma nnyo naye omuntu bwakukya ng'obadde tomwagala tekikuluma. Ka post yako mukalabye naye bino byeyolekera mu mukulu Mathias Mpuuga Nsamba obitaano. Mathias Mpuuga Nsamba alina obujja yazimba essabo ku mutima kati afuuwa n'emmindi kyemmanyi takyebaka n'amakasiroza nti kyasobola okugamba nejinga bino byamuviirako n'agoba mu kereziya obutakyasembera lwakasajja akamuli ku mutima. Omwana buli lwatambula ayogera ku Nuupu, buli lwatambula ayogera ku Kyagulanyi naye ng'alina ekibiina kye ekya Alliance Dealers bakyetita Alliance Democratic sima bikoze bitya mu kifo kyo kyogerako n'okuzimba structure zaazo ayogera ku structure za Nuupu ayogera ku Kyagulanyi ayogera alogotana kumbe yali akyatwagala ffe ne tumugoba mukulu. Kiruma okwagala omuntu ate n'akukyanga obadde okyamwagala ojja kutomera okuba omuto wansi ofe ne tayito kyazisiba muli munzikiza muli nga bayeekera muli ku Kyagulanyi muli ku Nuupu mubuuza structure obadde ozaagaza ki mukulu ziwaliyagala okutunda watundako ziwatunda zireke ffe Nuupu tetujjakulira ku structure kubanga twamanya mwagala nnyo structure kana ffe numanyi structure muzaagala ffe ebintu bikola mu labadabada style. Omwami olwo ebyo biga byayogedde ulya bwe yayogedde munzikiza omusajja ono wakalevako eru ono naye omusajja wakalevako eru sikapere ebo boga bakandira bakapere tomuweereza jona omusajja abamuza tenaye omuntu ono atakulembera akona eyosi atakulembera
the class monitor. Alright. Mbona ye twaloza muto waffe ajja tukulembera naye talina guts talina mwata tasobodde tukulembera naye atakulemberanga kuwadde kwero si mukulu wa Thasi Mpuuga ku myaka gy'emikulu gwe kyosinga okubeera muno obumanyirivu kyeki kusigula bakabasajja kyekikulu kyomanyi bufere bunanfuusi ku myaka gya Kyagulanyi emito asobodde okuteekawo ekibiina ky'obufu kye bayita National Unity Platform n'ettabi lyakyo erya Peoplepower. Obadde mu Parliament emyaka 20+ nga tewasobola kuteeka wadde ekibiina kyabo kibaakasooli ku kyalo nga kya byabufuzi gwe kyakulema in 20 years. Ogenda maaso n'ogamba mmwe nsaagala mukudda mu bigambo njagala nkwate mu bigambo bye kimu ku kimu njagala nkuwadde obudde olwaleero. Bobanga Kyagulanyi goyita omuto ayina headquarter ya National Platform kyekibiina ekisinga okuba ne headquarters mu East ne Central Africa. Gwe senior politician with grey hair in your head, even inside in your private parts, you can't manage even to open up a political party. You are condemning a younger man who has organized a well-organized party and the second largest party in Uganda. You, the senior one, you are there insinuating to going around, moving around, attacking Kyagulanyi. Kyagulanyi akulemesezza okuggyako Museveni emyaka 25 emabega oba Kyagulanyi kati ye musajja ali mu State House gw'ovuganya naye. Mukulu finito, onjagala berenga omusajja omukulu. Eyeyambudde kankikomyawo oba eyasuzeeyo ne bwokeera oba wasuzeeyo obuzibu bw'olina akasajja ku mutima wali okyayagala Nuupu kati kiringa bw'onoba ng'oyagala omukazi naye ng'omukazi yagala atakwagala oba omulaba bakutwakukyawa twakukuwa mukulu yiyaye ebintu by'olina okukolerera si Nuupu tuleke tugende twesonyiwe nyumya ku mboozi za DPR yasimu bikoze bitya Nuupu gireke nkwata mu bigambo byo kanyongereko ebirala nze ndi wakuddamu wano tutegera lusika ennene bwekyo ate mukuba mugamba nti dokita tukkirize buli muntu ayobwayo chance munsi ekyo twakyebuulirako ffenna ng'abakulu nti buli muntu ayobwayo chance munsi ejja kuba nsobi nnene omwana waffe ntamuwaayo muki nansi yajja tutegeera ogambye nti gwe ne bakulu banno abalina envi mu bifo ebyekusifu mwagamba omwana mmonoka mumweyo mukisa Mpuuga olina omwana aweze emyaka 45 ekyo kibuuzo olina omwana aweze emyaka 45 gwe goyita omwana wo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri bwe wali ogaba omukisa wakugabira mu kibiina ki kya nnyoko kya kitaawo kya mukazi wo Joyce bagaba emmanga kyali kibiina kyani kiwaweramu Kyagulanyi omukisa olina omwana aweze emyaka 45 te Kyagulanyi nti mwana wo kyekibuuzo ekisooka omukisa agumuwera mu kibiina ki ekya DP Block ekya Democratic Alliance ekya nnyoko ekya kitaawo ekya Joyce bagaba emmanga n'ow'emitiyana wamuwera mukisa muki godde wange mu maka gange neetongoleddewo oŋŋambe wampadde omukisa okubaka ku buliri bwange n'okunywera ku giraasi yange n'ekikopo kyange oba otegeera bulungi mukulu kwegamba bagoba omukerezi obutasembera nga tokyali akagati ne viiri obwongo bwagenda si ffe twakugamba ogenda oyende ku bakazi 76 ukalisitiya osula omukisa gwa ukalisitiya oveeko omukisa gw'okusembera osiriwalire eddala lumu nkubuuza ebibuuzo biri olina omwana aweza emyaka 45 egyakyaguno okumuyisa mutabani mb'omwana oyo walema otuuka omukisa ku myaka 25 gy'obadde mbyobufuzi n'otasobola kwetwala kwefuula ku ttabi lyakye kweteeka ku levu ya Kyagulanyi gy'aliko olwaki musiriwaza abantu tugenda mu maaso onkwata mu bigambo byo
era ng'omwana waffe ono omwana wa Buganda ono tumuwadde muki era andibadde ensobi abantu badegambye munammwe ne mulaba ng'alina obuwagizi ne mutamuwa mukisa muyina ettima muyina enge ne twebuulya ne tugamba nti omwana ono tumuwa omukisa ate tumuwa amanyi gaffe mwawulirako ssente ezivudde ku kitebe nga zize Masaka mugende munoonya obuwagizi ekiziweerezeddwa buli kimu mmwe mwakikola mu budde bwammwe mu ssente zammwe mu kwewaayo kwammwe nga mwali enfuufu nga mwali atiyagasi mu kikomera kino waliwo lwe baali bayinjigga n'entoloka waliwo lwe basanga mu nnyumba yange obwo n'abaana babiri baaliko baali bafiiridde mu nnyumba eyo naliko ndowooza ekintambulirako kubanga nali naakatolokawo bwe nti ngenze mu saaluuni ndi mu saaluuni akalina ndo yangubeera nagenda omuwulidde n'obulala bukiri kumujja bulaba atuse n'okugamba mbu tebalina gats zijjako Museveni bali mu bintu by'omukulu Mathias Mpuuga njala kutegeeza mu butongole mukulu bwe tuba tuli mu lugendo nga tuvuga obuwulunguta buli kawulunguta kalina enfaana yaako ababuvuga na buli kimu akawulunguta y'emmotoka waliwo abadduka ennyo waliwo abadduka empola waliwo emmotoka nga zirugoojamye nuupu gy'oli mu kumanyiira yakamala ku luguudo emyaka giri ena gyokka ompulya bulungi gwe emmotoka yo gy'otambuliramu ey'obukuusa nga luloberawo okulonda kwonna either okyankalanya ekibiina ky'olimu oba okolayo ekisimbe ekyonoona gy'ovudde the same thing which you did. So we are not surprised about your behaviors in your political arena in Uganda because you're working hand in hand with the dictator Museveni. So your mission is to block any true opposition or anyone who can challenge Museveni. That is your mission. And I'm asking the public to get to know who is Mpuuga. Whenever there is ongoing election in Uganda or elections, whoever comes out to challenge Museveni and his true opposition, Mathias Mpuuga and Sama make sure that he either joins to disturb that person or he makes sure that he blocks that person from challenging Museveni. That is exactly what you are doing right now. Instead of talking about Museveni or the way how you are going to remove Museveni from power, you are constructing Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform. Mister, tukumanyi history wo bwate bwali. Nkwe kwekyusa nga mukagwa mu kanzu kuba tolina kiddako. Kyoba okola genda ogula eddayo muteeke mu nvi. Obedde mukazi oba agaana oli mukazi w'empeta mukole emirimu gyammwe ebyobufuzi bireke kubanga tewali akuganye kujjako Museveni. Genda ojjeko Museveni ffe totuwa bifo bye tujja kukusanga naffe tujja kutuuka olulala nga tutuuse kitugenda okukola kitune okukola. Please don't concentrate on Nope and Robert Kyagulanyi. Concentrate on Democratic Dealers Alliance. Mujjeko Museveni tujja basanga. Our main agenda is to remove Museveni. We don't care who removed Museveni in power. As long as nti avuddeko fera kasita mujjeko fenga tudda mu kyalo kitune kitwetaaga gwegenda omujjeko feka tusigaleke ebbali ekitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo kati ate bodda kuffe obanga defendinga Museveni which is okay era tukimu ekyo badde okola ekyo nakyo kimaliriza katugende ku nsonga endala budde budduka kati olwokuba nti obudde bugenze abo mu Northern Uganda ngenda kuwayo muganda ffe eddakiika 3 ayogere buli obaka njera bugendera bannayuganda mwenna abali mu Northern Uganda njera mumpuliriza bulungi nnyo olwakoze video wiiki ewedde ne wiiki ndowooza eno nga ndese muganda comrade strike machine mwala ebigga bitandise okukyuka abakulembeze batandise okuvaayo okondeminga ba MPs abaasala okugenda mu NRM n'okwogera ku nsonga z'okubba amataka kyavudde ku video zetwakoze. So I'm calling upon all our brothers and sisters from Uganda, whether you are in diaspora or in Uganda, please don't fall in the trap
which we, the Baganda, followed in, because our grandies, they were used by Museveni without knowing his hidden mission. So whatever is taking place in the northern part of the country is the same tricks which Museveni used in 80s up to today. So please be very careful. Encourage your people that Museveni and his younger brother Salim Saleh, their mission is to capture the northern part of Uganda and the east side of it, that is Karamoja, and the other side of the country. The reason as to why they are there is to take over each and everything you have in life, which will force you to get out of that area so they can use that land the way how they want. As we speak right now, I'm going to call my comrade Strike Machine to add on more information about what is taking place in the other part of Uganda. But as we speak right now, let me read this message before he comes in to add on more information. Which way betu wakola video mukwano gwange Strike Machine reja nayogera bigambo ate walipo report empya eze nga eva mu district ya Parebek Lamo district nga waliwo ekiraga nti acres omutwalo gumukenda mu 15 mwana acres nezettaka zeegabibwa abasajja abanyarwanda. Abasajja bana bajja beegabira ndowooza acres omumeka omutwalo gumukenda mu 5 mwana bazeegabira. Kati ndowooza kampite Strike Machine azibasomere bulungi nnyo. Bwana batazisomye bwana bayogera nja kuba nzenze basomera bulungi nnyo mukakase bana basajja nti bajja kutwala ttaka lyaffe. Naye otogerere essawa zino batandise okugenda ate okujja ente ze bali batadde mu north bazitwala ate Congo nga baagala kochipayinga. Strike Machine, wait. Okay, uno one. Kando basobola mufuna tugende maaso. Nsaba na Uganda mugaba abantu bali basale mu videos zino bazitambuze zibenga zimanyikiddwa bannansi basobola okumanya information. Omulimu gwaffe gwa kuzuukusaba na Uganda bwonanga tetwawudde. Yes, comrade. Yeah, what's up, man? I'm fine, how are you? Good, how are you? I'm okay. First and foremost, I'd like to thank you for the great work which you are doing and the information you are providing to the Ugandans, mostly those who reside in the northern part of the country. Those who can't access the information, but they can access that information via social media platform. As you know, Museveni controls the mainstream media, including TV, radio stations across the world. So nobody can get information which we are giving right now. So that's my way of appreciating you. And today I've just like to give you like 30 minutes to explain exactly what is taking place in another part of the country, because there are so many people in diaspora who couldn't even get the information about what is taking place in the northern part of the country. So go ahead. Oh, man, I don't even know where to start from. But there is something that I would like to start from this angle. Yes. I believe yesterday, I feel like even talking. Let us talk actually before I even go into into the Ruzungu. Yeah, increase the volume, please. You can increase your volume from your phone that side. I have a lot of things that I would talk about, No but problem. let me first start from this angle. Yeah. Yesterday, you people saw a video that we did share on social media from all corners, wherever we were, about the issue about people in Acholi sub-region, men donned in shoots, women fat, empty-headed men donned in shoots, and women in gomas kneeling before some old fool, a general in Gulu, by the way. That general is called Temacha Sawan. They don't bring this issue. This is a very, very serious issue. Can you imagine? Actually, people, those guys are kneeling, those NRM psycho fans are kneeling before the general, begging him to talk to Museveni, so that Museveni can contest in 2026, and then also begging for money. If this actually elites had knelt for, there are very pertinent issues, by the way. You see that general has a wife. The wife comes from Omoro, is a woman member of parliament of Omoro district. She's called Lamara Catherine. That, one of his wives
He has many wives, but one of his wives is called Catherine. He's a member of parliament for woman member of parliament for Moro district, where Jacob Bulanya, the late Jacob Bulanya used to come from. In the Moro district, there are a lot of problems. One, which is very serious, that I would like to bring is the issue of the nodding syndrome. Yesterday, but 2 days ago. First of all, comrades, I don't know if you have heard about nodding syndrome or if you know how the victims behave. When you have nodding syndrome, gorilla nodding syndrome, you don't feel pain. You don't feel pain. You don't feel the pain. You can you don't feel pain. That's what happens with nodding syndrome children. 2 days ago, one of them, I think one was burnt in the bushfire. He was just walking, he didn't feel pain, so fire burnt the kid and killed the kid. Another one yesterday here, drowned in a river. Went with the people to Gundi, to go and to follow people, other people in a river. So people forgot about him. He drowned in a river. They don't have sense. Their sense died. When from the day they got that disease, their sense died. So when their sense died, they cannot feel any pain. I don't know. So from then they eat for so long as there is food, they continue eating. They don't get satisfied. So that is one serious issue. So this nodding syndrome is wreaking serious havoc in Omoro. But can you imagine elites in actually are kneeling down to beg Museveni to stand for another term, or begging the General Charles Otamawan for money? Instead of kneeling if they were kneeling to ask government to come and help address the issue of nodding syndrome in actually sub-region, which is killing people in Omoro district and Pade district, would be understandable. Would say, yeah, you know what? That is understandable. They have a cause. But they're kneeling to beg this aristocrat to continue ruling us for another more 5 years, then 45 years. That is one very serious issue that pained me. People in a are being evicted. Yesterday there was a scenario. Anyways, I'll go into that issue later. But then people are having this very same man whom people are kneeling are kneeling to beg to stand for another term. It's the same man who in the 1980s came and sodomized men in Gulu seriously. Let me tell you one thing. I will share with you a clip of some guy who there's an organization called Refugee Law Council. He's based in Gulu. They did a documentary of people explaining how they were sodomized men. Gabaja bafuna gwe musaja no n'abaana bo ne bakazi bo byonna bajayo empale yo they do you in your buttocks, in your anus, in the front of your children. Can you imagine that humiliation? They raped pregnant women, just like you saw the last week, the Balalos. I wrote the names on social media. The Balalos, can you imagine these people raped five men raping one man or one woman, a pregnant woman who was 5 months pregnant. The woman lost her pregnancy. Good enough because of the noise that we made on social media. That very night, around 2 a.m. in the night, police, UPDF, they went and raided the farm of that Balalo. That Mulano, and they arrested 13 people. Later they released the other people and remained with the 5 who did the raping, including the farm manager. Because we mounted pressure and we exposed them, that is when they go into acting. After receiving a bribe of 1.5 million shillings. So that is some. I'm getting my own wow, yeah, lawyer, my own take, come on, lawyer. And the woman being look down my utility that won't pay in him, Nimo Itileko, Chiante, Nikiteleko, Nimuseveni Mirago, to go down Pitama Chiel, Mokene. Down Louis Perma were dictated actually again, and Perma were dictated when because of the regime in Okelewana. Because of this regime, all our problems in actually is because of this regime. And you are kneeling again to ask this old man with a bald head, who's to foreigner to again who lasts for another 5 years. Are you really having common sense?
Luti on take a damn chat, it will loot, Magita, and your over on Lawyer, where end that up and your no go in Yemeni. Take Lutian, take la area, Madutia, Matu, Tie, Mumpomia, Walupo, locking in over on locking, Munguping, Nipino, Mille, Conimo, Lambing Momere, Comeri, Lawyer Tonya, Big Moken, no one come your. Lose permo take area children kind of way, you know, people forget very quick. They don't even know where, like, don't, you know what is wrong with these actually people? They forget very quick and they remember very little. Few years down the road, just in the early 2000 year, when displacement comes, people died. People are arrested like Nyamachoma. In some place like Nyamachulu in Patong, there was a teacher and a witch doctor were arrested and they was chopped into pangas with the bijambias into pieces and cooked in a drum. And the whole village was forced to come and eat the body of that person. That is by this kakistocratic regime of Museveni, by the way. In a place in India, in a Turkey, in Rambe, some place in a Turkey, people were killed. The whole village, there were no people to bury. They had to go and hire people from another village to come and bury people who were being killed. By this very same kakistocratic regime. In Buchar, that is in Pade, in Kitgum, you Namukora Chani, around Namukora, you go to Kidepo, after exiting Kidum, you pass by Kidum, you go to, as you go into Namukora. There's a mass grave up to now. If during dry season when bush is burned, you see skulls of people, these skulls of dead people. There was a mass grave, people were buried there. I don't know, even 1,000 people were killed and slaughtered in cold blood and buried in Buchar. As you go to Pade, from that part of, when you're from Kitum, you pass Parogal, you come to Konakala, or when you're from Lira, you come and pass like God, then you come to Konakala before branching to Pade. There is a serious mass grave also, very many places. And these people are still kneeling to ask this same fool to rule us for another 5 more years. Instead of kneeling to ask this man to disappear, to go to wherever he came from. Because it's not a Ugandan even. A foreigner ruling us. You know, this is something that annoys me seriously. And the local mainstream media, they're not talking about some of these issues here. You don't hear these things in northern Uganda media. You don't hear. Because Salim Saleh is bribing the media and telling media what media is supposed to say, what media is supposed to talk about. These are all stupid things. Or you remember the other time he even went as far as hiring TikTokers from Kampala to come and tell a common person what government has done for northern Uganda. Instead, these people even don't know actually. How would they're talking in English. How would they tell somebody in the village, a market vendor who doesn't even know any English, to do this, to talk about this? Now, another thing that we are really, you know, in actually sub-region, there are eight districts, there is one city, and there is one municipality. That is the municipality, Skidu municipality, and then the city is Gulu. You see, this is how the problem of the Mapendusis came on board. In 2020, I was among the people. I even went on a radio talk show. I did say a number of issues, which today is already now affecting people in Gulu City. This is the things that I talked about. Some in 2020 during COVID-19, before COVID-19 lockdown, towards the lockdown, I did say on a radio station because because they wanted constituencies, they started advocating for a city status. Now, my point was that before a government grants Gulu a city status, there are 3 things that government is to do if this is in good way. Little did we know that this was initiative of Salim Saleh. Now, in Gulu, we said that government should come and identify everybody who has land titles in Gulu. Identify everybody who has any land title in Gulu. And you give, any plot of land in Gulu. You give them, through the established legal platform, give them land titles. Such that anybody who comes to Gulu, any Mulari who comes to Gulu, will come and rent land, will not buy land. That is one. Then 2, in Gulu, there are very many small startups that are already in place. You identify these small startups and inject a lot of money in it, maybe billions, to ensure that very many young people who are within Gulu, they can get jobs, they can begin starting to work. If at all you want to give the city status to Gulu, so that the young people are not chased away from Gulu city. They will remain part of the city even after the city status is claimed into Gulu. Then 3, all land that is under freehold, that is under leasehold, should be automatically turned into freehold, so that people have permanent ownership of land.
Those are the 3 times that I talked in a radio station. That was in radio patches. Later, these people were possessed with the spirit, the demons of having a constituency. Now they divided Gulu. Right now, there is a lot of gang in Gulu. There's what I call a Gulu. Do you know, when there was war in northern Uganda, I want to say this. During war in northern Uganda, what happened was that very many people were abducted by this kakistocrat. You know how the Musevenis did. People were chased into camp, bundled into camp, locked into camp, beaten, what and all sorts. Many were killed, and very many young people were abducted and taken to the bush. Now, when they came back from, including those who were in the NRA era, by the way. So when they came back home, there was supposed to be rehabilitation. Just like a junkie who is busy talking out of alcohol, he's supposed to go for rehabilitation because he has mental problem. Who? You see? Who? This man here, Kawunyemu, he's also junkie. He has mental problems. Don't you see children who are born in the bush? So who is Kawunyemu? Kawunyemu is Mozi. This Mozi man, you see, he's talking like an also. He's junkie. He needs mental rehabilitation. People do not see him as a sick person, but he's sick. So there are very many young people in northern Uganda who are like that. Very many, by the way. And now, you know what they call them? Agu. Now, these people here, they were not, when people came from the bush, they were not rehabilitated. They were just sent to the community like that. Like that. Now, Museveni later comes to begin kidnapping these people, claiming that these are the violent gang of people. You remember last month, what the young people were arrested. You know, they come and then pick people. Then they take them to some place called Lugore. Lugore is the hell, is the worst prison in Uganda. They take you to Kumenya. There is a very big rock there. So that is where people go for rock crashing. They are taking prisoners there to go dig. You dig from morning until from 6 a.m. until 7 in the evening. Then you come back to the prison. So it's a torture chamber of Uganda. So there is a modern slavery in northern part of the country. In Lugore, you ask anybody who comes from Gulu or from northern Ghana what the name Lugore means, they will tell you. Now, these are very, they are happening. Nobody's talking about them. They want to tell you, and I don't take we can take a lot on some of these issues here, which are very vital. Now, you know, the current LC5 of Amoro district is called Lacogne Michael. That man was an FDC cadre. He was FDC until last month. Can you imagine the man left from Gulu, from Amoro? He passed Gulu, he passed Omoro, he passed Lira, he went up to Alepton to defect to Museveni. He defected to Museveni. He joined with Yellow Camp. Now, these days in Amoro, there are over 79 cases. This man, do you know what government is doing? Government, I think they secretly piloted northern Uganda, especially areas of Moro. There's a lot of wealth under that land. So what happened is that the following morning you wake up and you find they're saying that this land here belongs to government, it's a game reserve. This land, when they discovered oil, they don't want to tell that this land is oil, has oil, or has gold, or has minerals beneath. They say this land here belongs to government, it's a forest reserve, you should vacate. This land belongs. 79 cases were reported just in this month. Yesterday I was talking to a lawyer. Things are overwhelming. So the LC5 chairperson is the one now. He has a team called Kadogo team, which are moving on ground, getting people's national ID, photo scans, and all this stuff, and land documents, and all this stuff, photocopying them, and all this stuff, and giving it, and giving it, surrendering them to the state. Now, from nowhere, people are being told to vacate because some lands in that one in areas of Guruguru is where next to Lamogi. That is where Lamogi rebellion happened. It's a very fertile land, very very fertile. Virgin, nobody has ever used it. They're saying that land belongs to government. It belongs to government. It's a forest reserve. You remember there was a time, Baby Cool, that funny kid of is it what? Sally, that Bitani Sally kid. He came to Gulu and they went to that to Guru. Remember that Guru? They went to Simane tourism. Yes. They didn't know that they were just sent to survey the place. Now today, government is telling people to vacate that place because it belongs to government. It's a game reserve. When did it become game reserve? Yet people have been staying there even before people were brought to camp. People it comes, displacement comes in the early 2000s, in the late 90s. People were
They have graves that have been there for nearly 30, 50, 100 years. They have graves of people. Now you're telling them to leave. How do they remove those dead bodies and go with them? Because if somebody asks them the grave of the grand-grandfather who died in 1950s, in 1960s, before even this fool called Museveni came around, now they're saying that these people should vacate in Guruguru, in area of Lamugi, in area of if you go to that side, there's a village in Amor also. Salim Saleh has almost 3 villages of land. You stand on one side, you cannot see the last part of the land. He has planted soybean this year. In that part, you see, last year he planted soybean. Yesterday, a friend of mine passed by. They are plowing it again. He has combine harvesters. He has those things, those machines. He took them to that place. Now imagine somebody today. We have started. We started working on a document with some groups of people. We unleashed the list of Balalo. This is just a sample. There are more than 1,000 cases that we are trying to compile and put in place, so that we start a real war against these Balalo people. You cannot come from nowhere and then get 10,000 acres of land, 1,000 acres of land. Who are you? This land had people living in it. You cannot come and say this land. And moreover, this is a customary land. According to the Constitution, this land shouldn't be sold. They are communally owned. But you find a one Tumweba has over 600 acres. Is it a one? Some people, I wrote the names on Facebook today. I posted them. So, Comrade Strike Machine. There is a message which circulated on social media which states that the Secretary draft report from the Palabe Luamo district, there was the distribution of land to Balaro. Do you have any idea about that distribution of land to the Balaro? Of the 19,540 hectares of land. Oh, let me give you details of these people here. Number one, I will give you the first 18 that I did publish, that I did share. But that didn't mean more than 1,000. The first thing, there's a guy called Timbagamba Simon. Yeah, Timbagamba Simon. They have funny names. He has 300 acres in a village called Ajara, Ogara, in Parabergen, sub-county, which is Amor district. There's a guy called Kamanzi John Bosco. He has 1,280 acres in Ajara, Ogara village, in a Lere village. In a place called Alere. There's a small area called Alere in Parabergen. There's a guy called Karambika James. He has 300 acres of land in a Jaogala village in Parabergen. There's a guy called Gakumba Moses. He has 1,300 acres in a Jaogala village in Parabergen. There's a guy called Katosi George William. He has 250 acres in a Jaogala Parabergen. There's a guy called Tayebwa. This Tayebwa thing. He has Emmanuel. He has 460 acres in a Jaogala Parabergen. Jaogala village Parabergen. There's a guy called Bashaija Petero. He has 300 acres in Pawich village Parabergen. There's a guy called Fende William. He has 1,000 acres in a Jaogala village Parabergen. There's a guy called Ndaisiba Sylvester. Yes, Sylvester. He has 1,250 acres in Mudu Central village, Parabenyimu. There's a guy called Nahabwe Uwiri. He has this one now has a Uwiri name. He has 500 acres in a Jaogara village, Parabenyimu. There's a guy called Biamugisha Fred. He has 1,300 acres in Nara South, Parabenyimu. There's a guy called Ramushana Frank. He has 500 acres in a Jaogara village, Parabenyimu. In Amor district, all this is still in Amor district. There's a guy called Bashaija. There's a guy called Kalema Frank. He has 400 acres in a Bura village, Parabenyimu. There's a guy called Kamanyapa. Is it Campania Robert? He has 1,200 acres in a Dwara village, Parabenyimu. There's a guy called Kasasira David. He has 200 acres in La Kama village, Parabenyimu.
There's a guy called Barabas, is it who? He has 300 acres in Laboyaboro village, Parabia game. There's a UPDF Kano. I forgot the name of that guy. I don't know, I forgot his name. He has 1,000 acres in a Boa village, Parabia. This is UPDF Kano. Last year, if you remember, there was a video that I did post when UPDF officers under the command of Gisu in Mutwini, they bundled the boy and beat him like a log. They tied him. You remember that video that I shared on social media? Yeah. The problem is Facebook likes censoring things. So if any of this information are to be available, always are available on my Twitter handle, the same strike machine, so people can get them there. All these informations are there. So can you imagine? This is on a Palabia game. This people have over 9,000 acres. Now we leave aside this aspect of Amina, this Salim Saleh's sister, who has been doing, who is invading people's land with the sugarcane plantation in this Atiak sugar. This Atiak sugar has never made profit ever since it started. But government has injected billions and billions and billions of shillings. Every time MPs go to that particular place to make a report on what scam is happening there, they come and then they keep quiet. I don't know, maybe they're threatened, or maybe they're told not to say it. I don't know what happens, but they come and then keep quiet. A strike machine. Yes. Can you please try to explain to my viewers and my listeners across the world and some people from the northern part of the country, they want to know or put more light about these names. Are these names indigenous from that part of the area, or these are just a proxy of Salim Saleh? Or these people well known in the area, or just the ghosts? They are ghosts. They are not the man. These are not people. We got. You know how we retrieve the document? We retrieve the document by through conniving with certain people in public service within the district to get these lands, these names, and all that, and their documents. All these documents were faked, were forged. Because these lands here that these people are claiming that they own in Parabia game, these villages, these documents here, this land here, first of all, are customary land. In the constitution of Uganda, customary land are not supposed to be sold or bought in any amount of money. They cannot be bought. Now, and that is why we are launching this particular case, and that's what we are trying to publish, so that the world can know. So that it's money. It's all not jakutandika kuzima matame abantu nemikono baki kusamba sama bibina so that muntu omu ategere woni fete tetuli kusaga bulunaku luzi oshegera. Because like some of these people here, we've been grabbing land, we've been grabbing. They're all proxies of Salim Saleh, and I believe most of you know what these people did. They came and inserted the Banyarwandas in the army. Now they are in the army. Most of these places here are guarded by army, but they claim that this land belongs to them. So this is customary land. Official, the northern part of Uganda is under captivity of Salim Saleh with his proxies. That is only Lamour that I mentioned. In Palaro, they are already fronting their own candidate. I hear that front. There are some who came and even intermarried with the people, the locals. Can you imagine? They came, man, all these politicians from Gulu, most of them, 90%, they have wives who are Banyarwandas. I told you, even the paramount chief of Acholi, the reason why he cannot talk about some of these issues here, because he has a chotera in his bedroom. If you have a chotera in your bedroom, how can you talk about problems that are affecting your own people? Let me ask you, you have been alive, you've been hearing a lot of stream issues from Northern Ghana. Have you heard the paramount chief of Acholi talking about the issue of land grabbing in Acholi? No, or talking about this issue of Northern syndrome affecting people? Or this the massacre that is happening? Why doesn't he talk about that if you think he's a serious man? Nowhere. Salim Saleh gave him a drum the other day, they're flexing and all those stuff. I don't think that is very serious. These are very painful issues in New Yoga because sometimes I get very pissed and I get frustrated with this kind of issue because maybe people who are, now that one is only in Lamour, the one which I have mentioned. In Palaro, which is in Gulu district, the Palaro one, that sub-county. There are more than 20,000, is it 200,000 kettles, herds of Balalo? They have been Palaro. They're even fronting their own country. In fact, the general before whom you saw people dealing yesterday in Gulu main market, that general gets money. He's the Balalo guy. He gets money from the Balalo. Actually, he's the one who has been shielding the Balalo in northern Uganda. Man, let me tell you one thing. If anybody in Acholi really was in Acholi during these past years, 40 years or Museveni, I don't think whether anybody in Acholi should have been supporting Museveni after what Museveni has subjected us to. And
ke penga mo wi ti mo berigamente o berone ngo mo timi ya chuli to mo apia ngwe mo karanga chini ka yin wi ti no pera mo be to ga gamen ba enare matwara unless yin wi beti eti no yin ito ili me woro ti ro mo ta gamente ni yin ma jono timi ko ma chuli ka ga ko ne ro ki wa ngo mo timi ka ken da no ma timi ro ki ayak alla nya reñi to ma ki buru ki du ki bu te bu jëm mo ma reñi ma damu ba timi ka ken ko ki to we ku we kan kwan ku bi ma dan ti je ingen kan kwan ci way wu any kid ko mo ti ku bi tawani then here somebody comes and then says something like nonsense like that. So that is only you leave aside this Amina woman, we want her to leave because you do know there has been a lot of riot demonstration among it. She overworks people, she doesn't pay. There are villages, there has been cases. These are things that are shield of you will never hear on media. But if you think I'm lying to you, there are friends who worked there who have resigned. You find a farm manager is working, but he is facing rebellion from the staffs because they've not been paid for months. Amina runs that place like the way Museveni runs the country. He wants money, he goes to Bank of Uganda, say, I want money, give me money. Doesn't know how to balance the books and all results. She wants this, she just runs it like she's doing she's treating her children. So there has been a lot of problems there. People have not been paid for months. They've been protesting and they are being threatened that if you go and talk on media, you will be arrested or you'll never see the sun again. You know, those are the things that are telling people. In Attack Sugar Works, government has been injecting a lot of money in that particular farm, but it has never made any profit ever since. But you still find every financial year, you find these two women. That means there was time I made a question. These two women, Pinetti, and then Amina, who are these women to Museveni? Let me give you the answer. Pinetti is Museveni himself with the proxy of that Italian woman. And then Amina, she's related to General Salim Sarakand and how. So those people, Pinetti is an Italian woman and proxy to Museveni. Then Amina is related to Salim Sare because she's a Sumerian. And you know the history. Salim Sare, his ancestral home or history said that he was born from his mother got married to the Sumerian man. They born Salim Sare. So Salim Sare is related to Sumerian ancestral. That's how they got in, that's how they connected to with that woman Amina the Sumerian. So those are the connection between the Pinetti and Pinetti belongs to Museveni and Amina belongs to Salim Sare. Both they are indicated in our Ugandan budget. Every budget which they read in parliament, those two people they are indicated in that parliament. In that account, in that budget, they get money in every budget. Those two ladies they are there, Pinetti and that woman of Attack Sugar Works, Amina, the Sumerian woman. So that is what the Amina is doing the side. But now the next move is that we want to first of all identify and unleash every names of any Balado or Munyarwanda who owns land in northern Uganda. And we want to begin finding out how they acquired those lands. Because some of these people, you know, let me tell you what, when people were in displacement camps, we hear these are some theories that are now coming. When people were in camp, these people were now, if they know that, let me say like you, Lumbuye, you have a family in this particular part of the camp, and you have this chunk of land the other side. First of all, okay, this is another strategy. Let me ask you one simple question. Every financial year, I think there was a budget which was agreed on with the parliament that the people who suffered during the Coney war, they were supposed to be compensated in every financial year. Do those people receive that money, or up to now they didn't get them that money? It's called the PRDP fund. That is the name of the money. That was supposed to be. Repeat the statement. The project was called PRDP fund. That was to rehabilitate northern Uganda and to ensure that northern Uganda goes back and reset or to join the rest of the Uganda in as far as work pressure and all of is concerned. Amamba stole all that money. He squandered it when he was still the prime minister. That's why me I dislike that man. Before I funny man. Then I
time you saw he was going to operate his knees in the other side of Gundi, or is it in Seattle in the United States of America, when comrades were demonstrating against him, against his surgery, and also they telling him to come back to Uganda and then do his surgery from. These are some of the issues. Among Babi stole all that money. Up to now, there's no PRDV fund. Now, another thing, there was, there were kettles. But like my grandfather, the father to the father of my father, he had like around 3,964 cows, herds of kettles. But up to now, as I speak, I think my grandfather has one. I think if he has a lot, maybe 50 cows. The rest were stolen. They were just stolen by NRA, and there was money for cattle. For they call it Tuluchen and Yang Patuli. The cattle that were they were supposed to actually people were supposed to be reimbursed with that, because the cattle were actually stolen by the Musevenis, and they were exchanging it with the South Sudanese to another militia groups to get guns those days. So government had the responsibility of reimbursing, but the money never came. The other time you had Odonga Oto, man, these people, me, is the other time money for cooperative were given. You hear the one you saw this fat belly, the baboon, chimpanzee, this man, Kawanda, is it Mawanda? Money for cooperative uniform. No, another, for northern Uganda, there's a cooperative in Pade district. What happened was that money, when Udongato was in parliament, you see the syndicate that these politicians play. Udongato was in parliament at that time. So what Udongato did, Udongato played the deal with the office. Is it that OPM, that organization that was established to ensure that money for cooperative were reimbursed to the groups? Now, Udongato was, he studied law. At that time, he was also a member of parliament. Jacob Olanya was also a member of parliament at that time. I think he was a deputy speaker at that time. So what happened was that Odongato played the syndicate with the committee that was supposed to be clearing the money. Now the committee gave condition to the cooperative group whose money was around 1 billion, 1.3 billion, something like that, was supposed to be cleared. So this parliamentary committee, which was headed, I've forgotten, I have the details of that. This parliamentary committee gave a condition to the cooperative members that if they are to get their money so soon, immediately, quick, they have to use Odongato as their lawyer. Odongato's farm as their lawyer. Now, the cooperative on the other side on ground is the cousin sister of Odongato. She's called Cheng Ellen. Right now, she's in Canada, because of this same cooperative scandal that they did. Now, the cousin sister of Udongato, those days when I was still young, I was still in nursery like P1. I used to see her. She was like in senior 4 at that time. Well, I was very young, but I used to know, of course. I could see her. Her father was a friend to my dad, something like that. So, like I saw, like the sister, that cousin sister of Udongato, she's called Leia Cheng Ellen. She was a councillor in Pade district. So what happened was that the Cheng Ellen was the chairperson of that committee of that cooperative union. So what happened? 1 billion came from parliament, but do you know the condition that Udonga gave? Udonga was given 300 million as a kickback to ensure that money is by the cooperative union. So it's now remaining on 900. It was like from 1 billion, the kickback has been given to Udonga. That is like 700 million, right? Jacob Olanya got 200, was given 200 million. They let Jacob Olanya. Yes, he was given 200 million as a kickback. So that means the money was shared by individuals. Yes, it was shared by individuals. Even a chain shared part of the money, and some few people, the money did not reach the cooperatives. And you see this idiot here, he's moving around the country with spending 15 billion, which billion, Busimanya Operation Well Closure, is it Simanya or PDM? These are the things that we are talking about, which is very serious. Billions of shillings goes to ground and people distribute just bagaba among themselves, and nobody is held accountable. So they shared money among themselves. No, this same Odongato in 20, Odongato was a member of parliament around 2015. You hear there's already a fight, a very serious fight between the Cholis and the Balado in a place called Akwaranj. Last year, Salim Sare brought 3,000 camels in Akwaranj. We have a lot of problems in Akwaranj. Akwaranj initially was around 84,000 acres of land,
which was given by the actually elders those days to the government of Obot, I think, to ensure that government demonstration farm were established in actually sub-region, was 84,000 acres. But so the rest of the land were owned by communities and all those stuff. We stayed there until the time for displacement to the camps came. So what happened was that Salim Saleh, during the time when Odongato was a member of parliament, the LC5 chairperson of the district by then was Akena Alfred. The member of the woman member of parliament for the district at that time was called Luwila CD Okerayot. All of them NRM. Odonga was FDC at that time, but you know how he's a dealer. So what happened? These people, with the Gisu and the Disu, and then the UPDF command of Agago for the 5th division of Agago, they came, they break the district council and also they maneuvered and changed the land, the coordinates of that land from 84,000 acres to 108,000 acres of land. So now, expanding land, it entered into the community. Last year, you saw when there was serious chaos where everybody was forced to go there, even politicians, because the pressure was serious. Tumwebeze sent 60 tractors. Frank Tumwebeze, this funny man who nearly died in the other hospital in Western Uganda, was flown using a chopper to Kampala. I don't know why he did not die the other side. So you wanted him dead? Yes, those are the useless idiots that we have around who are inflicting pain onto people. Frank Mweweze sent 60 tractors. These Banyarwandas came, they were having gun, AK-47. Which means mutavuga tractor gun, AK-47 go tractor. Oja, oyagala kuzokanya situla mundu. Kukula alagira mundu. These people went and plowed people's graves, dead people. They plowed people's homes. It was a very serious issue for nearly 1 month. Now the issue has been silenced, but doesn't mean that it was solved. Right now they are looking for votes. They are moving around. But these issues still remain. So, Mr. Stock Machine Comrade. Yes. In a nutshell, you are trying to inform the international community, including our comrades in the country, that since NLM government took power in 1986 up to now, the Northern Uganda hasn't gained anything from this government, apart from passing billions of money each and every financial year, but that money is shared by individuals from the other part of the country and those individuals in the government. So the indigenous end up getting nothing. That's what we are trying to inform the public. Very well. And the strategy, they've even complexified or eventually intensified on that strategies of land grabbing. Can you imagine these Banyarwandas? They come with their ladies in northern Uganda. Now these ladies are intermarrying with the locals. You know, they come and marry you, they marry the other persons, and they're schemers, they don't marry anyhow. They marry somebody whom they know this person has very big chunk of lands, or this person has influence in the society, so they marry. So briefly, the Rwandese woman, they can't get married to someone who is poor in each and every region. No. They marry people with land, big chunks of land. That's their first priority. And people who have influence in actually. That is how they marry. That is how the son of Rwagana Rugonda ended up marrying the daughter of the current guy called Santos Apire, who is actually I told you the other week that actually he has 2 paramount chiefs right now who are divided. Dividing actually. There is one guy called the one whom you know, or maybe the China the second, who is a paramount chief. But because he has deals, I told you he has a chotera in his house. There is another one called Apire Santos. You know, there are over 80 plus cultural clan leaders. So these clan leaders sit and then elect one person to be the paramount chief. But then the clan leaders are divided also. So around 40, around 38 clan leaders are supporting Apire Santos and they're with Apire Santos. Now, around 40 something plus cultural leaders are supporting Achana. So they actually now is divided. Now, Apire Santos he has his daughter married to the son of Ragana Rugonas. There is a constant flow of cash, of course, on that. You find this one here has a chotera in his house. So we have a very big problem. The problem is that these issues do not come out to the media. Why? Because we don't have cameras in northern Uganda like the way, other parts of Uganda is exposed and all those stuff. And even people who use social media, WhatsApp, they use it for bullshit only. So, in a conclusion,
So the same situation we, the Baganda and other areas of Uganda, they are facing, the same situation you are facing in northern Uganda, and the same tactics which Museveni using in the Buganda region, in Busoga, the same tactics using the northern part of Uganda, using their own resources to capture resources and locals into their traps. That's what you are trying to say. Very well. All right. Thank you very much, comrade. I think I'll call you back on Friday to explain more information about what is taking place in northern Uganda. May God bless you and stay blessed. Thank you very much. For you. Okay, bye-bye. Ensonga muziwulidde omusajja oluzungu alwogera bulungi mulumanyi siro America siro Bangereza nga bwe babadde babikola mu Buganda wano bali bebikola mu mamboka batwala amataka bali mu kutta abakulembeze bali mu kulyanguzi ensi ebagiwaayo sente ziyita mu budget ya Uganda bana yafuze bwako abasajja babbo musimbi eggwanga batabasajja bagenzi balitwala kati bwe tujja okwogera ebigambo bino abantu abasinga obungi aba NRM ne bamafia bafuna obuzibu okulaba nti eggwanga tutandise oddiwuusa mpinto imo bino tojja bisanga ku TV ya Uganda tojja bisanga mu papula z'amawulire tojja kusanga MP nga ava mambo kanga abyogera kubanga babasasula babagamba basirikana babatiisatiisa kati nsoma kitukola programu zino sirwa kuba tetulina byakola tuzirina nze tolisanga ku video eriko bawe muzibe yambodde bakola kinno onfokasinga ku nsi yange era kiddamu ono video zenkola za revolution sikola video za love story sikola video za individual video nga ngenda consultinga ku muntu no sikola story nga sijikoze ku muntu mutufu wakola nze video zange strictly politics mumpulidde bulungi nnyo so ebisigadde nja kubambi bagamba kunaku enkya nyinza okutamba simu enkya nyinza okubeera open roof nabanga nebase bulungi then ku Friday then ku Sunday nyinza okuwumbula mu nyinza obutajja so nyinza okuba enkyamba w'amasimu kubanga information nja kwefulowinza bulungi binabeeka wempe then ku Friday nja kubawa information de ku Sunday nja kuwumbula so njala mutegere bulungi nnyo ntojja kunsanga ku video nga ziriko byakuwumula byabakazi byalaavu simanyi bikikuba nako wa diversions bagezaako kubanira mu mwatomedde ki diversion kyagundi ekyabugembe mutasimano baby gloria biki let me tell you njagala mbuzire mbayigirize buto ebikino mbitegeere omuntu go bakwanye na akwanye teyetenga kujja ku TV kulangira bankwanye simanyi nimbeere ebintu mulabuli kintu kyonna ekiri ku social media ku mainstream media kasaba kiwa airplay manye that is a diversion ba convertinga nolo omuntu omukulu go bacha wachawedda yagwadda mulavu nako naye agobedda simanyi love please ebintu byonna biteekete bana basajja bazanyi mizanyo gyabwe nga bagimanyi mukitegedde nze togenda kunsa ku programu ebyo nnwanire eggwanga lya kuba mmanyi obuvunaanyizibwa bw'eggwanga eryo eggwanga lyaffe eggagga nnyo kyawa omuntu wa NRM n'obulamu bw'obukyawe ne waali nnyo okyawewo okitegedde bulungi nnyo so video de mukama bakome tujja kusinkana kuna prayer bwe naba nfunya amaanyi mu open roof nabajeri then clock time musule bulungi mwerama